ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਨੇਪੇ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਨਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਨਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I did see the reports, and I think first what I'd like to do is offer a sincere apology both to the patient and to their family on behalf of Fraser Health. I can understand how that was a traumatic experience for them and quite disturbing, right? I have to respect patient confidentiality, and I can't address the specifics of her case. What I can say in general is that labor and delivery can be unpredictable. It's one of the scariest and also one of the most challenging parts of looking after women in labor. Yeah, it's challenging. We've all had those situations, regardless of what hospital you work at, where, patients barely make it or don't. And so it's universal, I think, to the practice of obstetrics. In terms of our processes, so we, have highly trained specialized nurses that are on the family birthing unit at Surrey Memorial Hospital, 24/7 that answer phone calls, that also assess patients as they come into hospital. Oftentimes patients are discharged home if it's deemed safe, if they're in very early labor or just early labor. Where they can be within the surroundings of their family and their comforts, sometimes with pain medication as well if it's required. And then they're given specific instructions and contact information to call first or present to the family birthing unit if we're talking about Surrey to be reassessed. ਇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ whatever had happened ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਾਲ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਬਟ ਜੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। My husband sped down Fraser Highway and he was obviously over speed, but I was in labor the entire way and it was so scary. I thought I was gonna have the baby in the car and that drive it's so traumatic. I'm never gonna forget. So Surrey is a safe place for patients. I think that's an important take-home message. In terms of our patient population, again I offer my sincere apologies to our patient who had this experience, and we have reviewed her information. We have actually reached out to her on several occasions recently and will continue to do so in order to hear her experience, to speak to the family, and as is the process of medicine, to learn and to see how we can do better so that we can improve the patient experience. I think we're all dealing with challenges within the pandemic, particularly with Omicron ripping through our community. It's very challenging and it affects the patients, it affects our care providers, including the nurses, the physicians, the midwives. And so I think we're challenged as every unit in every hospital is to make sure that we do have adequate staff